So who's the first speaker, Gurmeet? It should be in the group 1 sheet in the same order. Who? Let me just bring it up. Give me 1 second. Japlin Wadhwa, right? Right. Okay. We don't, let's see, do we see her on the screen? Yeah. I don't see her on the screen, do I? Yeah, she is not here, Chaplin Wadhwa. And Shulvi Kaur is there. She is on the group 1 sheet here. And Prabnoor. I think I saw her earlier. No, this Sahavi is there. Japlin, I don't see. Prabnoor Singh. So Japlin Wadhwa is the first. Second is Suhavi. Suhavi is there. I saw her. Okay, so we will let her start there. And let me put the link for a second before we go to the next one. Live copy streaming link. Before everybody leaves, they should have a link here. I just posted it on the chat. All right, everybody got that? I'll also email it to out. So Suhavi, you want to, everybody is requested to either at this point, if they can, I'm kind of concerned that if you're in group 1 and any other group, you can all leave at this point except Suhavi because she will be the first person to speak at this point. All right, just Jasmine Aji there. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Wait, give me 1 second before we start. I'll put myself in mute and then you can start again. So this is I'm sorry, but I think there's a little Jasmine, your turn is not there yet. So your turn will be 4th in the order. The first person to go in right now is Japlin Wadhwa. And she's not there. So so Suhavi will go next. So can everybody else leave the meeting, please, except the judges? Sachnur, you can stay. Ajit, Should I start? Give me 1 second, Bache. There are still some people here. And I would like to be a little... Okay. Okay, Chaplin, go ahead. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Guru Pyari Sat Sangat Ji. Today I will be talking about the 9th Nanak, Sri Guru Tegh Bahadur Ji. Sri Guru Tegh Bahadur Ji was very kind, humble and brave. The 8th Nanak, Guru Har Krishan Ji, appointed Tegh Bahadur Ji as the 9th Guru by clearly stating Baba at Bakala, meaning granduncle at Bakala. Guru Tegh Bahadur Ji was his granduncle currently living in Bakala. Though many writers have been written a misleading story of Makhan Shah Rubana finding Guru Sahib. It is said that he first placed 5 coins in front of Tirmal, the grandson of Guru Har Gobind Sahib Ji, and Tirmal immediately placed them in his pocket. When Makhan Shah placed 5 coins in front of Guru Tegh Bahadur Ji, Guru Sahib instead offered words of wisdom.
Makhan Shah claimed that he had found the Guru, which was not true since the Sikhs were already well aware that the 8th Nanak had appointed Guru Tegh Bahadur Ji as Guru. Guru Tegh Bahadur Ji had many great contributions in Sikh religion. Guruji considered to be an honorable scholar and a poet who greatly contributed to the Sri Guru Granth Sahib Ji. Guru Sahib composed 59 pads and 57 sloks in 15 rags. Guru Sahib wrote these rags with deep insight and wisdom. These rags cannot be put in an order for simple language. Guruji wrote about a wide range of topics such as love for God, meditation, good deeds, high ethics, emotions, depth, and dignity. Guru Sahib also played a significantly big role in world history. He spent 20 years on a missionary tour to spread the message of Guru Nanak. About 200 gurdwaras have been built in villages visited by him. He also participated in battles to fight for the Sikh community. When the governor of Kashmir was forcibly converting Hindus to Islam under Aurangzeb's orders, Kashmiri Pandits came to Guru Tegh Bahadur Ji seeking help. The house of Guru Nanak was their last place to find help. Guruji assured them that no one leaves Guru Nanak's house disappointed. He asked Kashmiri Pandits to tell the governor that if he could convert Guru Tegh Bahadur Ji to Islam, they would all become Muslim. Before leaving Anandpur Sahib, Guru Sahib passed on Gurgaddi to his son Gobind Rai. As he left Anandpur, he prayed to Akal Purakh. His message to his family was, "Pair kaho kudet nahe, nahe pair manit ane," meaning impose no fear to others and have no fear of anyone. Guru Tegh Bahadur Ji sacrificed his life for the right to freedom of religion, not just for Sikhs and Hindus, but for humanity. My favorite story from the 9th Nanak's life is the message of forgiveness. Guru Sahib taught us that forgiveness is a great virtue and the best of charities. Sikhs should be kind, brave, and merciful. Guru Sahib taught us that instead of letting anger cloud our minds, we should redirect that anger to fight injustices instead of revenge. Guru Tegh Bahadur Ji set an example for Sikhs on how to live an honest life with dignity and courage. Bhul chuk di maafi, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Next is Prabnur Singh. Thank you, Swami. I don't see Prabnur. Prabnur was there. Prabnur. Just 1 second. Is Prabnur or okay, got it. Before you start, we take second worker. You unmute yourself. Are you ready? Prabnur, you're in mute. Who is next now? Prabnur Singh. Oh. Wait. Okay, give me 1 second. I want to make sure. Prabnur, you ready? Yes. Perfect. Other judges, can I proceed to the next participant? Okay, got it.
You go ahead. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Answer to question 1. Guru Harkrishan Ji recognized that his end may be near when he became very sick from smallpox. He informed his followers in Delhi that after him, the Guruship should pass on to the Baba in Bakala. Baba means granduncle in Punjabi, and Tegh Bahadur Ji was the 8th Nanak's granduncle living in Bakala. And the message was clear. The 8th Nanak had announced Tegh Bahadur Ji to be the 9th Nanak. After the 8th Nanak's Jyoti Jyot Samai in Delhi, his followers came to Bakala to request Tegh Bahadur Ji to take the Guruship. Mata Sulakani Ji led a delegation of Sikhs to Bakala, and the Gurgati ceremony took place on August 11, 1664. Answer to question 2. Guruji lived for only 54 years, yet played a significant role in world history. He was a poet, a thinker, a warrior, and a preacher who carried forward the light of divinity of Guru Nanak Dev Ji. Guruji was a versatile poet. He composed 116 hymns and 15 ragas, which are all included in the Guru Granth Sahib. They showcase Guruji's deep spiritual insight in a simple language. They embody a message of freedom, courage, and compassion. Fear not and frighten not. Guruji spent 20 years traveling extensively throughout India to spread the message of Guru Nanak Dev Ji and uplift masses everywhere. He founded the Chak Nanaki in Punjab, later known as Anandpur Sahib. He accomplished several projects of social welfare there. Wells were built for drinking water. Tanks and sarovars were also built. Guruji participated in battles starting at age 13 and showed extraordinary skills in valor. He defended the Sikhs and settled many conflicts amongst warring rulers. He is remembered as the Guru who championed the rights for all religious freedom. He refused to convert to Islam and spoke out against the persecution of Aurangzeb. For this, he was beheaded in 1675 and attained a unique martyrdom. Answer to question 3. In 1675 AD, the Kashmiri Pandits came to the 9th Nanak to seek protection and guidance out of desperation. Aurangzeb, the Mughal emperor, wanted to make India an Islamic state. The governor of Kashmir was forcibly converting Hindus to Islam. When the Kashmiri Pandits did not receive any help from the Rajput rulers and the heads of Hindu temples, they came to the house of Guru Nanak. People were well aware of the history of the Sikh Gurus who always helped the poor and the weak, the martyrdom of the 5th Nanak for not accepting Islam, and the meaty and beady swords of the 6th Nanak. So they came with their delegation to the 9th Nanak. This was their last help. Answer to question 4. After Guruji's conversation with the Kashmiri Pandits on May 25, 1675, he invited leading Sikhs to Anandpur Sahib to inform them of his decision to leave for Delhi to accept martyrdom by Aurangzeb. He prayed to Akal Purakh and took leave of his family and devoted Sikhs. His message was, "Pe kahu ko det ne pe man taan." Impose no fear unto others and have no fear of anyone. He gave them the courage and the strength to face the cruelty inflicted by Aurangzeb and instructed them to never give up their faith. He also announced that Gobind Rai, his youngest son, would take on the responsibility of Guruship and become the 10th Nanak. Guruji performed Ardas and transferred the Guruship. The Gurgadi ceremony took place on July 8, 1675, and the 9th Nanak left Anandpur Sahib to go to Delhi and accept martyrdom by Aurangzeb on July 11, 1675. Answer to question 5. I liked all the story from the 9th Nanak's life, but I was especially impressed by one story from his second missionary tour in 1668 AD. Assam's ruler did not bow down to Aurangzeb's authority. To punish him, Aurangzeb sent a big army to attack Assam. The Assam ruler asked Guruji for his help and guidance. Guruji was able to resolve the conflict between the two warring rulers and saved lives on both sides. From this, I learned that Guruji was a peace-loving person. For him, war was the last resort. One should try to resolve conflict with a calm approach and avoid violence and war. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
Thank you, Mayor. Sorry. Thank you. Thank you, Prabhu. The next person at this point is Jasmine Kaur. So I'll invite her in. Judges, are we ready to proceed forward? Everybody? Okay. Who is next? Next is Jasmine Kaur, and she's there. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ Wait, ਖਾਲਸਾ wait one minute. Wait. Give me 1 second. Judges, are we ready to proceed? Okay. I'm going to start the recording and then we can proceed. Are you ready? You go. You're muted, Pachi. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Waheguru ਜੀ Ji ki fateh. ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾय ਅਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਹੇ 20 ਸਾਲ ਮਿਸ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 200 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ 200 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਲਗਵਾਏ, ਸੀਸ ਕਟਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The next participant in the list is Nek Niman Singh. Nek Niman, is he there? I've already admitted. Give me 1 second before you start the chat. Okay. Spotlight. Judges, are we ready to proceed to the next? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ready? Okay. ਮੇਰੀ Yes. ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, आवाज आ रही। Are you ready? Thank you. Okay ਬੱਚੇ, start. Respected judges and Saad Sangat ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh. My name is Nek Niman Singh. As per the questions assigned, I am going to talk to you about the 9th Nanak, Guru Tegh Bahadur Ji. His important life events include his recognition as a guru, his various contributions, and how he helped Kashmiri Pandits, things he did before leaving Anandpur, and finally what I learned from Guru Ji's life. Recognition as a Guru and Gurgaddi. The 9th Nanak, Guru Tegh Bahadur Ji, was 43 years old when he received Gurgaddi. He used to visit and stay in the town of Bakala to meet and stay with his grandparents. On March 24th, 1664, Tegh Bahadur Ji met with Guru Harkrishan Ji, the 8th Nanak, in Delhi and then returned to Bakala. Guru Harkrishan Ji suffered from smallpox and high fever that made him very sick and weak. So Guru Harkrishan Ji realized that his end was nearing and he told his followers in Delhi that after his death, the Guruship should pass on to Baba in Bakala. Tegh Bahadur Ji was the 8th Nanak granduncle, also known as Baba, and was living in Bakala at the time. Before his death, Guru Harkrishan Ji had recognized Tegh Bahadur Ji as the next Guru. Many Sikh followers, led by Mata Sulakshmi Ji, formally appointed Tegh Bahadur Ji on Guru on August 11, 1664. Contributions. Tegh Bahadur Ji made no or missed contribution to the Indian society and Sikhism. He was inspired by the life stories of the previous Gurus. At the age of 13, Guru Tegh Bahadur Ji became a well-trained soldier and skilled swordsman. His
extraordinary warrior skills and courage in the battle helped Sikhs defeat the Mughal forces. The ninth Nanak helped with social welfare and founded new towns, including Anandpur Sahib. He also helped with getting drinking water by having more wells, water tanks, and sarovars. He traveled throughout India to teach Sikhi and advise Sikhs to be kind, merciful, and calm, and not think of revenge, but to be forgiving. The ninth Nanak was not only a saint, a warrior, but also a great poet with immense contribution to the Guru Granth Sahib. That includes his 59 Pad and 57 Saloks. Guru Tegh Bahadurji's unique and ultimate contribution was sacrificing his own life for the right to freedom for all. A group of 16 Kashmiri Pandits came to Anandpur to seek protection and guidance from the ninth Nanak, Guru Tegh Bahadurji. They were fed up with the Muslim king Aurangzeb, who wanted to make India an Islamic state. He had banned celebration of Diwali and Holi. The governor of Kashmir was forcing Hindus to convert to Islam. Kashmiri Pandits needed help and asked heads of Hindu temples and Rajput rulers, but everyone feared the Mughal ruler. Kashmiri Pandits felt that only the house of Guru Nanak can save them. They were aware of Guru Nanak's and other Nanak's braveries and sacrifices that helped the poor and weak people live with dignity and self-respect. Guru Tegh Bahadurji agreed to help Kashmiri Pandits and Hindus and assured them that no one leaves Guru Nanak's house disappointed. He stated that the only way to stop Mughal forces was to sacrifice his own life for the right of freedom to religion. Leaving Anandpur, Guru Tegh Bahadurji soon invited leading Sikhs to Anandpur to inform that they would soon leave for Delhi and expected to be martyred by Aurangzeb. He prayed to Akal Purakh and said goodbye to his family and Sangat with his message: impose no fear unto others and have no fear of anyone. He also performed the Ardas and then transferred the responsibility of Guruship to his son, Gobind Rai. On July 11, 1675, the ninth Nanak left Anandpur for Delhi. I have learned a lot from reading about the ninth Nanak, Guru Tegh Bahadurji. Starting from a very young age to his martyr day, Guru Tegh Bahadurji was extremely devoted to the betterment of humanity. He was highly admired as a saint, warrior, poet, and a giver. The story about me that inspires me the most is his willingness to help others regardless of caste or religion. With no fear or second thought in his mind, he sacrificed his life for the safeguard the religious lives of others. Guru Tegh Bahadurji showed the world how to live a life of honor, dignity, courage, and service to humanity. Guruji's high sacrifice for others helped me to be humble, giving, and practice my faith without any fear in my mind. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Nickniman Singh. The next person to present is Ajit Singh. So I think he is there. Next is Mannat Dang, right? Mannat. Oh, I'm sorry. I apologize. Mannat Dang, absolutely. Sorry. Sure. Thank you, Ji. I think Mannat Dang is probably not going to join. I think I had a message from him, that parent. So yes, next participant is Ajit Singh Sandhu. Are you ready, Ajit? Yes. All right. Judges, do I have permission to move to the next participant? Thank you, Ji. Go ahead, Ajit. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ
ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My counsel. All right. Thank you, Ajit. I don't know why my videos. Hang on. All right. The next participant will be Kamalpreet Singh. Kamalpreet Singh is not there and nobody is in the queue right now. So what we will do is we will wait for the next Achraj Singh Gridhar. Achraj Singh Gridhar is also not there. So I am the 2% Kamalpreet Singh and Achraj Singh Gridhar. If you are listening on live YouTube, then you please join the meet. And Manat Dang, the 3 people. Japleen Wadwa too. These are the 4 participants who did not join the meet till now and neither in the waiting room. Any of them who's there, you can join in now. All right. Okay. It seems this is the culmination of the group 1. All the participants who were there or joined the meet were able to present. And judges, I think nobody else is joining at this point and nobody is in the waiting room. What we can do right now is we can wait for
5-10 minutes, and you can wind up the scoring sheets, and we can join in again another, let's say, for group 2, we can join in around 12. We can open up the mic now. Is this, so we can just wait for 5 minutes. You guys want, everybody wants to take a break or something? Come on, Sinji, you want to take a break before we start another 5 minutes? It seems last 2 participants in group 1 did not show up. Okay.
Anjali. So I was able to see the sheets. That is perfect. You got the score now? And you are shared with me right now, so that's fine. Were you talking to me, Gurmeet, or? Hello? Hello?
Okay. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. So we'll just wait for everybody to join back in. क्योंकि ऐसी second group में शुरू करना थोड़ा लेट, ठीक है? Okay, so now group 2. Okay. Cool. See, you will be probably the first person to present. Then it's Abhik Singh Bhatta and then Taranpreet Singh. Mr. Taranpreet Singh is also there. I think he's joining. And Prabhuveer Singh Saran. Prabhuveer Singh Saran is already there. Okay, excellent. This time, what we are going to do a little change. The little change would be to keep all the participants in the meet, but ask them to keep themselves video and audio turned off. That way, at least we should be able to move a little faster and better. So. Okay. It appears at this point there are only 3 participants which are joined the meet for group 2. Can you give the names? Hanji, which I'll share. Sirat Kaur Sidhu. Yeah, I can see her. Taranpreet Singh Pannu. Yeah. And Prabhuveer Singh Saran. I think they're all in the meet already. Yeah. And I'll just wait for other judges to join before we start. By the way, Hanji. of the topic, Mr. Hanji. Aziz Sandhu, is he a parent, participant, or otherwise? I think he's one of the parent. He was participant in group 1, so maybe That's what I thought it to be. I can ask him to. Please. Yeah. That helps. Yeah, I think ask. Especially for the other participants. Let me just ask him to unmute himself and then see if he can. Or maybe what happens is sometimes you start, join in, and then you forget about it. Perhaps he didn't log off in case that was the reason. Yeah, exactly. The other thing is we are also live, so they can be seeing here and also seeing live on YouTube as well at this time. So everybody is, whatever we say is also live on YouTube with a 1 minute. That's very good. But delay. So that's a good thing. You don't have to be here to see the proceedings of the symposium. And I think that works very well. So I think let me start now. I think okay, yeah, I think I'm going to call them a little bit and see if I can do that.
Okay. All right. We got everybody here. We got the 3 participants here already. The judges are here. I think Vijay is not there yet, or at least he's not on video. Okay. One housekeeping thing I would like to mention for all the participants is that if you're not speaking, please stay the video off and stay on mute, please, so that we won't have racism. But in this case, we have only 3, so chances are we will not have any issues or disturbances. So the order in which we will the participants will speak is Seerat Kaur goes first, and then it will be Taranpreet Singh, and last would be Bhavveer Singh Saran. I hope you're listening. So the judges, do I have your permission to ask the first participant to speak? Yes. Thank you. All right. We can move forward. Excuse me. Oh, I should mute. Yeah, right. Yeah. Sorry. No, that's okay. All right. Thank you very much, judges. Appreciate it. And I can move. Seerat, give me 1 second before I start the recording, and then I'll ask you to join in. Start speaking, speaker view. And then all right. It's all yours, Seerat. Should I begin? Yes. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਪਿਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਖ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਿਓ ਜੈ 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 ਸਰਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਅਡੋਲ ਚਿਤ ਨਿਰਤੈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੇਣ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਓ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਰਾਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡੇਗ ਸਕੇ। ਆਖਰਕਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਈਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੀਰਤ ਕੌਰ। The next participant is Taranpreet Singh. Can I tell it in English? Yes, Bache. Okay. One Just day. wait. Just wait for it. Let me tell you when to start so that we can proceed. Anji Vijay. You should turn his video on. Taranpreet's video is off. Anji, oh, he will come back. Yeah, Taranpreet's video is off. That's correct. Taranpreet, you need to turn your video on. There you go. Just wait for a few minutes. Judges, do I have permission to ask them to proceed? Yes. Everybody else? Just thumbs up. Okay, that's perfect. All right. Baljit Vijay. One day, it was Sri Guru Teg Bahadur Ji's. Wait, my son. Wait. Gigi, can I ask you? Okay. All right. Taranpreet, go ahead. Give me 1 second. I'll start recording. Go ahead. One day it was Sri Guru Teg Bahadur Ji's elder brother's wedding,
and Sri Guru Tegh Bahadur Ji had nice clothes, but there was a kid who wished to have clothes like Sri Guru Tegh Bahadur Ji. So Sri Guru Tegh Bahadur Ji took off his own clothes and gave it to the boy. And he went back home to get a new set of clothes. But his mom said, "What happened to your old clothes?" And Sri Guru Tegh Bahadur Ji said that he gave them to a kid who didn't have any clothes. One day, Kashmiri Pandits came to Sri Guru Tegh Bahadur Ji, and they said, "Guru Ji, अपना धर्म खतरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ." ਤੇ ਫਿਰ Sri Guru Tegh Bahadur Ji ਹੋ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ Sri Guru Tegh Bahadur Ji advice ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ calm mindset ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੇ ਗੁੱਸੇ mindset ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ Baba Banda Singh Bahadur is a good example of that. His son was tortured, but Baba Banda Singh Bahadur stayed in his faith for Sikhism. Sri Guru Tegh Bahadur Ji ਬਹੁਤ kind hearted ਸੀ ਤੇ help ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ sacrifice ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ Ehsan participant Ranpreet Singh. The next participant is Prabhveer Singh Sarang. Prabhveer Singh, you can come online now. Video is off. Prabhveer Singh. Right. Give me 1 second. Give me 1 second. जूनर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह और पहने जाके कंचन माटी माने नैन ध्यान है उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना
ਹਰ ਖਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੋਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਵਿਦਵਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨਿਰਭੈ ਵਿਵਹਾਰ, ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਦ 16 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮਦੱਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੇ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਸੋਗ ਜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਦਾਈ ਤੇ ਜਾਨ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਨਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣ
ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਪੁੰਦਾਨ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਲੋ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ क्षमा बख्श के दिल दुखी ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਸੀਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਢਿੰਡੋਰਾ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵੰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਮਾਦਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੂਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਇਸਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਜੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਦੀ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਦਾਈ ਤੇ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸਨ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ ग्रुप 2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। So this is all the group 3 presenters. When you're ready, we can take another 10 minutes break after this group 2 and join again at another 10 minutes. I'm actually putting up a message quickly so that we can share that and let the next group be ready, although their schedule was at 1:50. Any concerns or there was one participant, I think sound was not perfect. Is there any comments on that?
It may be just me. Vijay to see, Kunal Singh ji to see, mute again. Sorry. Yeah. Definitely, it might be sometimes, you come up on a laptop or iPad or whatever device he had, कई बारी ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ settings ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. But otherwise, so long as if other partners were other participants were okay, so I don't know. I think at least I believe that there is no participant here, right? Which can listen. There is Tarunpreet as participant. There's But can he listen? Yeah, he can listen. Yeah, but we are also live on the YouTube as well. So just want to make sure that if you sure we can share whatever information. That's okay. So that's the only thing which I would like to comment. Okay, I'll try to keep that in mind. Yeah. Maybe one of the good example for that would be that I should have a test run with each participant before that, so that we have an idea that their connection is good. Or have one common meeting in which each group participants can join. But hopefully by next year all this will be over and we can see personally. I wish to. Just a wishful thought. The trends are changing, so who knows what works better. Right. You never know actually. That is in the store. Right. All right. Everybody is ready. I'll just share one thing, share the screen with everybody so that the next set of participants can look in. Can we wait for group 3 for a couple of minutes? Yes, absolutely. Absolutely, no questions. I'm actually asking them to join. Their schedule is 1:15, so we have enough still time. Okay. I can move let's keep it at 1:15. Maybe that's better. It'll give us 15 minutes. So everybody can see the screen I'm sharing right now. Yes. Perfect. So I have to run my YouTube on my phone. Thank you very much. I know it's a little tough this way, but we're trying to make it as smooth as possible.
Vai Khalsa, vai Fateh, mere beta. Thank you, Khalsa. Right. Vai Khalsa, vai Fateh, Shmi. Waheguru Ji Ka Khalsa. So the order in which we are going to go, I think you already have that email. So Ishmeet Kaur is going to go first. Ishmeet is going to go first, then Jakpreet Kaur, that Aman Singh Dillon, Sahajveer Wadhwa, Kanwaroop Singh, and Meher Kaur. Meher, you'll be probably the last person as a speaker. But there are only 2 speakers right now who have joined, so we have to wait for a few more minutes before we proceed. अमित ग्रुप 2 ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ Hanji, everything is good. Perfect. I have the viewing access and that's perfect. All right. It seems I don't have other than 2 participants right now showing up. We may give them a few more minutes. In the meantime, we can at least get started. What does the judges have any views on that? My brother is going to join from my account. Arman. Oh, okay, Arman. Okay, very good. Okay, perfect. All right, so we have 3. I'm waiting for Kulwantwiji to show up before we can proceed. Manchi, your video is off. Bear with us, give me a few minutes. Sanjay. Okay. Yeah. Your video is off. By the way, there are 3 participants. In what order, please? Anji, order doesn't. Or if you The want order to... is Ishmeet Kaur goes first, Arman Singh will go second, and last will be Meher Kaur. Okay, thank you. Judges, do I have the permission to start the first participant? Ask the first participant to present. Okay. Everyone is ready. Give me 1 second, Ishmeet, before you start. Everybody, okay.
I'll go start recording first before we can proceed. You're on, Ishmi. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇ ਤਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਦੀਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, 59 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ 57 ਸਲੋਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 13-14 ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਜੋਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, 1-2 ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਾਸੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਜਰਬੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੂ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂਰ ਆਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂਮ ਹੈ ਸਾਕਾ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਕੇ। 11 ਅਗਸਤ 1664 ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ, ਬਹੁਬਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਤੇ ਪੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਖਣ ਚਾਲੂ ਬਾਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਰਾ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭਜਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ, ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਪਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The next participant will be Arman Singh. He will also be coming from the same presenter. There you go. Give me 1 second before you start. Judges, do I have permission to proceed to the next participant? Everyone? What's that? Praman? Aman? Arman. E-R-M-A-N. Oh, I see. Okay. Arman Singh. Arman Singh. Yeah, sure. Thank you. The other thing you can do also is, I don't know if you're setting up a view in the top right corner of the Zoom meet, there is a view, and you can also set it to a speaker view. In that case, the whole window will be enlarged. Yeah, right, with your, right. Just for convenience. I'm sure you all know it, but just trying to remind. Yeah, no. All right. Arman, let me start the recording, and then after that you can proceed. Okay, Arman, you need to unmute yourself, please. There you go. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। Some may distinguish 1621 as the first Thanksgiving, others as a resumption of the 80 Years' War, but six recognize this year as Guru Tegh Bahadur Ji's Prakash. On April 1st, 1621, Guru Tegh Bahadur Ji was born as the youngest of 6 children to Shri Guru Har Gobind Sahib Ji. To further elaborate on Guru Tegh Bahadur Ji's life, I will answer 5 questions regarding the 9th Nanak. These questions will be answered in the same given order to the best of my abilities. To begin, we will answer the question if the 9th Nanak lived up to his name, Tegh Bahadur Ji. Tegh meant wielder of the sword, and brave meant brave, and Bahadur meant brave, better, or best. In short, Tegh Bahadur Ji meant a brave wielder of the sword. Historians often debate whether Guru Tegh Bahadur Ji was given his name due to events that occurred before his Prakash, namely the Battle of Rohila, or events that occurred after his Prakash, i.e. the Battle of Kartarpur. When putting into consideration that the Battle of Rohila was fought bravely by the Sikhs only 15 days before Guru Tegh Bahadur Ji's Prakash, the evidence that Guru Tegh Bahadur Ji's birth name was Tegh Bahadur Ji outweighs the evidence that it is not. To further elaborate on Guru Tegh Bahadur Ji's skill in the battlefield, I will quote from the book The 9th Nanak. The 13-year-old Tegh Bahadur Ji, who had now become a trained soldier, showed extraordinary skills and valor in the battle. No matter to conclude, it is clear that due to multiple showcases of bravery and talent, Guru Tegh Bahadur Ji lived up to his name. Not only did Guru Tegh Bahadur Ji live up to his name, but he was also a Sant Sipahi. Sant Sipahi translates to saint soldier. And when you break down the phrase saint soldier, you get 2 words. The first of the 2 being saint.
As Sukhminder Khalsa put it, for a Sikh to be a saint, they must have devotion, humility, and service. These traits can all be seen in Guru Tegh Bahadur Ji in various examples throughout his time on earth. The next part of the phrase soldier is clearly achieved by Guru Tegh Bahadur Ji by his experience in war. A specific example is the Battle of Kartarpur Sahib, where Guru Tegh Bahadur Ji fought not for materialistic gain, but for the greater good of Sikhism at the tender age of 13. Furthermore, Guru Tegh Bahadur Ji traveled across India to spread the message of Sikhi. To put the phrase together, saint soldier is a soldier who fights not for materialistic gain, but fights for Sikhism while keeping the aforementioned traits in mind. Now to move on, we will answer the question how, when, and where did Tegh Bahadur Ji become the ninth Nanak. At the time of Guru Har Rai Sahib Ji's Jyoti Jot in 1661, Guru Tegh Bahadur Ji was located at Bakala. Bhai Jetha Ji took the ninth Nanak to Patna, where he quickly learned about Guru Har Rai Sahib Ji's Jyoti Jot. He soon after went to Raja Jai Singh's residence, where Guru Har Krishan Sahib Ji was currently staying at the time, accompanied with his mother and other Sikhs to offer his condolences. Shortly after this, the ninth Nanak went back to Bakala. After only a few days, Guru Har Krishan Sahib Ji's Jyoti Jot occurred, his last words on earth for Baba Bakala. 22 Sikhs, including Thirumal, soon ventured to the village of Bakala, where they found Guru Tegh Bahadur Ji. They told Guru Tegh Bahadur Ji about Guru Har Krishan Sahib Ji Jyoti Jot and soon acknowledged him as the ninth Nanak. This occurred in the August of 1664. Fourthly, we will discuss what we learn from misleading stories about the ninth Nanak. As a civilization, we keep many historical records of history, though not all are correct. To name an example, the book The Ninth Nanak states, some writers have incorrectly alleged that Tegh Bahadur Ji meditated in a basement in Bakala for 12 years, from 1644 to 1656. The book The Ninth Nanak goes further on to say that this concocted story of meditation is not consistent with Sikh principles. Guru Nanak Dev Ji had gone all the way to mountain tops to advise yogis that meditating in isolation, away from society, does not help anyone come closer to God. In his teachings, which provided the very basis of Sikhi, he had advocated the life of a responsible householder. Sikhism has multiple principles that are to be followed by every devout Sikh, and by manipulating Sakhis, we are misinforming the public about Sikhism. Lastly, we will speak regarding why the ninth Nanak accepted martyrdom. Guru Tegh Bahadur Ji was executed by Aurangzeb for rivaling religious oppression. Respected Hindu scholars from Kashmir were being threatened to convert him into Islam by the authoritarian dictator of the Mughals. These scholars came to the ninth Nanak seeking help. The ninth Nanak instantly jumped to protect the vulnerable Hindu Pandits and met Aurangzeb in court. Aurangzeb gave Guru Tegh Bahadur Ji 3 options. 1. Convert to Islam. 2. Show a miracle. And 3. Be prepared to die. According to the book, The Ninth Nanak, 1. Everyone should be free to practice his or her religion, and no one should be converted by force. 2. Showing miracles is an act of defiance of God's will. It is never right for anyone to try to interfere in the will of God. 3. To live or die is in the hands of God. He was not afraid to die. Therefore, Guru Tegh Bahadur Ji prepared to die. Despite being tortured, Guru Tegh Bahadur Ji did not yell once. This type of supreme sacrifice had never previously been recorded in human history. Guru Tegh Bahadur Ji sacrificed himself not for Hinduism, but for humanity. I pray that I can live my life based on Guruji's teachings. Kavi Sanaput wrote these beautiful words. Pragat pai Guru Tegh Bahadur, Sagal Shrist Pe Dapi Chadar. Akhar Vada Kata Pulchuk Maaf Kar. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So there's one more participant who's joined in, Manveer Singh, but he's the last person. He's in row 7. So the next participant is Meher Kaur. Judges, do I have permission to ask Meher to start? Baljit ji? Okay. All right.
May I start? No, wait, Mary. Just let me start the recording first, and then I'll let you know. May I start? Thank you. Yes, please. Guru Pyari Sat Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Answer to question 1. Thy warrior father's sword will make the forces of evil tremble in their shoes. Thy mighty spirit and sacrifices will shake them from the foundation. May you be brave and heroic enough to be the bearer of the cross of humanity and live and die like a true savior. Reference number 5 in the book. These were Baba Buddha Ji's words after the 9th Nanak's Prakash Divas. Thus, the newborn was named Tegh Bahadur, hero with a sword-like spirit. As Guruji grew up in body and in spirit, he continued to live up to his name. In the battle on April 15th, 1634, at the mere age of 13, he displayed immense bravery and swordsmanship. Not only did he defend the Sikhs in battles, but also settled many conflicts against warring rulers with mediation, averting battles and saving lives. Guru Sahib made history when he took a firm and principled stand against forced conversion of Hindus to Islam. Guru Sahib, with his sword-like spirit, protected everyone with his talwar, but for a greater good to protect humanity, he chose to take the talwar on himself and attained a unique martyrdom. A true exemplar for such a state of fearlessness, to champion the right of religious freedom for all. Answer to question 2. The Sant Sipahi, saint soldier concept that gave Sikhi a new meaning was a result of the Miri Piri system that Shri Guru Har Gobind Sahib Ji created. Miri relates to worldly power and prestige, and Piri is the power of spirituality. Shri Guru Nanak Dev Ji always emphasized that the spiritual man's responsibility, apart from providing spiritual guidance, was to actively confront injustice and oppression. Shri Guru Tegh Bahadur Ji provided spiritual direction to followers and resolutely fought against inequity and despotism in many ways. Guru Sahib was a sant, a saint. He was deeply connected to the spiritual aspects of Sikhi and spent his life providing spiritual guidance. Guruji went on long udasis to several parts of India to introduce the morals of Sikhi and to instill the will in people to follow the hukam of Vaheguru. Additionally, Guru Sahib was a sipahi, a soldier. He obtained military training from Baba Buddha Ji and developed the courage and the fearlessness of a warrior from a very young age. Guru Sahib fought in various battles with preeminent prowess and fearlessness to vindicate Sikhism and to teach people to be firm in their beliefs whilst facing injustice. Guruji even accepted martyrdom for everyone's right to follow their own religion. So yes, Guru Sahib truly lived up to the title of a Sant Sipahi, a saint soldier. Answer to question 3. Shri Guru Har Krishan Ji was in Delhi when he was infected by the smallpox epidemic. Due to the 8th Nanak's immense sickness, Guruji recognized that his end may be near. Because of this, Guru Sahib told his followers that after him, the Gurgaddi should pass on to the Baba in Bakala. Baba means grand uncle in Punjabi, and Guru Tegh Bahadur Ji was the 8th Nanak's granduncle. Furthermore, Guru Tegh Bahadur Ji was residing in Bakala at that time, so the message was clear. Thus, when Shri Guru Har Krishan Ji physically left this world, many of his esteemed followers came to Bakala to request Guru Tegh Bahadur Ji to take over the Guruship. The Jot of Guru Nanak was passed on to Guru Tegh Bahadur Ji on August 11th, 1664 in Bakala. Answer to question 4. From the misleading Sakhis of Guru Tegh Bahadur Ji, we learn that though stories may seem true, they may not align with Sikhi principles or the Guru's teachings. For instance, many sources state that Shri Guru Tegh Bahadur Ji's name was originally Tyagman, which is incorrect. Tyagi means to disassociate yourself from society, to live in voluntary seclusion, to be a recluse. However, one of the reasons why Shri Guru Nanak Dev Ji had not given his son, Shri Chand Ji, the Gurgaddi was because he was a recluse. And the 6th Nanak would not have given his son this name, for this name does not completely align with our principles.
Additionally, many authors have written that Guru Tegh Bahadur Ji isolated himself for 12 years to meditate in a solitary cell. However, Shri Guru Nanak Dev Ji always preached that in order to reach enlightenment and help others, one must actively work in this world. And Guru Tegh Bahadur Ji was well aware of this and the fact that this confinement was against Sikhi beliefs. Another misleading Sakhi is the popular story of a miracle involving Makhan Shah. In the story, Guruji pushed the ship and stopped it from sinking, which is false. Sikhism is strongly against supernatural powers. So in summary, we learn that these stories may contradict our Guru's teachings whilst seeming valid. Answer to question 5. When the Kashmiri Pandits came to Guru Sahib for help, Guruji knew that the only way to stop Aurangzeb from inflicting those inhumane acts of treatment upon the Hindus was for someone to willingly receive Shahidi. He saw this as the only way to stop Aurangzeb's widespread persecution and forceful conversion of the masses to Islam. After Guruji's arrest, Guruji was presented with 3 choices: to either adopt Islam, to show a miracle, or to prepare for Shahidi. Guruji was not going to adopt Islam because he strongly believed in the right to freedom of religion. Guruji was not going to show a miracle because showing miracles directly interferes with the hukam of Vaheguru. Shri Guru Tegh Bahadur Ji accepted martyrdom to protect the right of every person to practice their own religion without any fear. Though he accepted martyrdom for the Hindus not to be forced to give up their beliefs, he offered his life for the freedom of conscience and conviction of anyone belonging to any faith. He fought to protect everyone's religious liberty. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. This was Mayor Kaur. The next participant in the list is Manveer Singh. Manveer, please wait for a few seconds before proceeding, and I need to start the recording. Judges, this was a last-minute entry which was added to your sheets. Can you please confirm it should be in the row 7? Everybody has it? Yeah, unfortunately, I can't edit it. There's only read access for me, or view access. So, thank you. Manveer, you ready? Thank you. All right. Okay, give me 1 minute. Go for it. श्री हर कृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियै कर नानक आवे ताए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम मनवीर सिंह है। मैं आप जी नाल गुरु तेग बहादुर जी दी जीवनी चो उन्हां दी बहादुरी सिमरन अते शहादत बारे सांझ पाना चाहता हाँ। मैं आज क्वेश्चन सिक्वेंशली आंसर करांगा। गुरु तेग बहादुर जी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे सब तो छोटे पुत्र सन। उन्हां दा नाम तेग बहादुर रखा गया क्योंकि गुरु जी दे जन्म तो 15 दिन पहले सिखां ने रोहेले दे जंग विच बहुत बहादुरी दिखाई। अप्रैल 1634 विच मुगलों ने गुरु दा चक हमला कर दिता। 13 साल दी उम्र विच गुरु तेग बहादुर जी बड़ी बहादुरी नाल लड़े। सिखां ने उन्हां दी जंगी जाच दी बहुत सिफत की थी। 14 साल की उम्र विच उन्होंने फिर करतारपुर की भी जंग लड़ी। वो एक सोहने घोड़सवार ते तीरंदाज सन। गुरु बनन तो बाद उन्होंने सिखां दी अपनी फौज भी रखी सी। अगे चल के कश्मीरी पंडितां लई उन्होंने शहीदी दिती। उन्होंने सारी उम्र अपनी नाइंसाफी का मुकाबला किया अते अपने नाम तेग बहादुर ते पूरे उतरे। गुरु तेग बहादुर सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, वो सन सिपाही भी सन। उन्होंने अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी तो मीरी पीरी दी सोच सिर्फ समझी ही नहीं बल्कि वर्ती भी सी। उन्होंने 20 साल सफर करके सिक्खी दा प्रचार किया। वो अपने सिखां नूं बाबा बकाले, गोइंदवाल, करतारपुर, कीरतपुर अते गुरु का चक विच गुरबाणी अते सिख इतिहास नाल जोड़दे सन।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਪੈ ਕਹੋ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਣ। ਇਸ ਤੁਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਸੀ ਤੇ ਬਕਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਸਤ 1664 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈਂ ਸੇ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 16 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਹੇਠ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਦਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। These are all the participants for group 3. Just do you need a little break or we can proceed to group 4 soon? How many participants are there for group 4? There are only 2 participants in group 4. And both are here? They're not here right now. Let me check if they're in the waiting, but I think they're not in the waiting. We can actually, according to schedule, we can give a little more time, but they have time to. Why don't we do it at their time? Okay, 2:15. Whatever it is, 2:15. Yeah, 2:15. It's about almost 25 minutes from now. Are they actually here? They are not here in the meet Okay. right now. So Okay, let's do it. Mannat is waiting in the room right now. So the other one is not there, but I don't know if maybe I can directly call them and see. Let me admit Mannat first for a second and see if. Let's take a break at least till 2. Is that fair? Okay. Well, I guess you can collect the. Right. I will. Yeah, that's what.
Sounds good. So Manat, we can be back at 2. ठीक है जी. All right. So we can all pause for a minute and then I'll send out a message. Let me check with if Gurnur is there.
Hello, everyone. Both the participants, Mannat Kaur and Gulnoor, are already joined the meet. So we'll wait till 2 p.m. to start.
My Khalsa, Vai Fateh, everybody. There's a little delay as one of the judges need to be doing attend to some important things. 5-10 minutes delay, so they just need to wait a little more. I don't see the sheet. Gurmeet? All right. Gurmeet, I don't see the sheet. Did you send me a sheet? Yes, it's there in your email. Let me just see one more time. I don't see. I just saw the questions link. Okay, give me 1 second. The last one I received. It's in the. It should be in your updates because it should be in the. You're the owner, so it should be in your updates. Let me send the link again anyway. I just sent another email with you. Okay, let me check. Oh, wait. I may not have. I'll send you one more time. Okay, I got it now. Okay, got it. Thank you. Okay. Okay, thank you. Just make sure. Yeah, I can see you there. Okay. All right, we are all set for that. The ownership is waived. Okay, I think we're all set. There's some. Sorry about the delay here. A confusion on my side. Apologize. Okay, we have Gulnur here and we have Mannat both here, both the participant here. The order in which they will go is Gulnur will go first and then Mannat will follow up right after. Okay. Judges, everybody's ready? Do I have the permission for inviting the first participant to speak? Just a thumbs up will be good. Great, thank you. All right. Gulnur, Manavya, you allow me. Just before, let me start the recording and then you can go for it. You're on now. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Respected judges and Pyare Sadh Sangat Ji, my name is Gulnur Tino, and I will be talking today on the topic of our 9th Guru, Shri Guru Tegh Bahadur Ji. I will be answering the following questions on our respected 9th Nanak in chronological order, beginning with the first and concluding on my 5th.
When Shri Guru Tegh Bahadur Ji began his life as the 9th Nanak, he helped to spread the message as well as inspire his own mindsets and belief in accordance with the lives and teachings of the previous 8 Gurujis. Guru Sahib was able to take from them the good things in life, to be respectful and loving. We can see that Shri Guru Tegh Bahadur Ji's message to the Sangat was to be kind, merciful, and calm as well as respectful. He taught that forgiveness is the greatest virtue and the best of charities, and that Sangat should not think of revenge nor miss the opportunity to forgive. And we can clearly see where he was inspired by other gurus, from when Shri Guru Amar Das Ji was able to forgive and not think harshly of Baba Datu when he kicked him, or when Guru Amar Das Ji fought against the caste system, the restrictions, and the prejudices in order for complete respect to be achieved. He was also inspired by the other Nanaks to withhold the pride and help the people, the poor and weak, live with dignity and self-respect. As for the culture and religion, he was so mesmerized and lifted by the stories of the Gurus as a child that helped him to the path of Nam and eternal light. On to the second question, we've seen how the 9th Nanak was inspired by the Guru's messages, but there were many uncountable moments in which these beliefs and teachings were exemplified. For one, as Guru Sahib remembers the teaching from Guru Nanak Ji, that one should remain engaged in the world as a householder, seek enlightenment, and help to lift others out of the darkness. It helped Guru Tegh Bahadur Ji become closer to the Sangat and more able to hear their needs and supply their necessities. To help spread this message, Guru Sahib undertook long missionary tours to various parts of northern and eastern India, in which he spent many years in selfless service to others, helping them develop moral and spiritual courage to abide by the will of God. Also derived from the practice of the 6th Nanak, Guru Tegh Bahadur Ji had also maintained an army for defending the Sikh community that he led himself, while also living a simple life. Also inspired by the previous Guru's message of forgiveness, and was seen when he fought against the Mughal forces that attacked Guru Ka Chak in 1634. Tir Mal was chased down by Makhan Shah because he took part in action, but Guru Sahib advised the Sikhs to never let their anger enter their minds, because he said that wrath is the biggest enemy and the deadliest of poisons, and an angry person loses the ability to distinguish between right and wrong. In anger, as Guruji stated, one makes the worst decisions and life becomes infinitely more unbearable. He advised the Sikhs to redirect that anger they had for Tir Mal to fight injustices of the world and not to squander it on exacting revenge. Moving on to the third question, we notice that there are many stories out there that are fake and deceiving, and many are not able to tell them from fact and fiction. For example, in the 9th Nanak Guru Tegh Bahadur Ji book, there were 2 stories in which one stated that Guru Tegh Bahadur Ji prayed in a solidarity cell, and another in which it shows the reader that Guru Tegh Bahadur Ji was able to complete a miracle, both going against the beliefs in Sikhism. These concocted myths are not able to transcribe the true message of the Gurujis, because it takes attention away from the reader, from the lesson they are learning, to them thinking about the folk tales that they are being told. Also, these stories show behaviors like Gurujis detracting from their own rules and messages, but in reality, the Gurus see no one as higher or lower, and do not create rules for only the Sangat to follow, but for everyone. And challenging these misleading stories helps spread that message that all are equal. We are able to challenge these stories by discontinuing the talks of them and instead moving to help teach the Sangat, and specifically the younger generation, who are being more exposed to these kinds of stories, and enlightening them on the true stories of our fearless and kind 9th Nanak. Before the 9th Nanak's martyrdom, Guruji went before the royal Qazi, who had issued a fatwa which gave the Guruji the choices to convert to Islam, show some miracle to prove the divinity of his mission, or be prepared to die. He replied to him stating that everybody should be free to practice his or her own religion, and that no one should be converted by force, that showing miracles is an act in defiance of God's will, that it's never right to intervene in the will of God, and that to live or die is in the hands of God, and that he was not afraid to die. Guruji stood with dignity and fearlessness, showing what the true example of a proud Sikh is like, not afraid to stand up for others. Guruji had sacrificed his life for the right to freedom of worship for everybody, and for the betterment of humanity.
Guru Sahib sacrificed his life for the religious rights of others, which had been shown by word and deed how to live a life of honor, courage, and service to humanity with a great cost to his own life. His selfless display of care and affection serves as an example to others to fight for what's truly right, for universal human rights, and for the freedom of conscience. Now, Shri Guru Tegh Bahadur Ji contributed many hymns to the Guru Granth Sahib, including sloks. His work in total includes 782 compositions that are part of the Bani in Sikhism. One of his compositions, written in the Sorat Rag, translated into English, proceeds as the following. One who is not perturbated by misfortune, who is beyond comfort, attachment, and fear, who considers gold as dust. He neither speaks ill of others, nor feels elated by praise, and shuns greed, attachments, and arrogance. He is indifferent to ecstasy and tragedy, and is not affected by honors or humiliations. He denounces expectations, greed. He is neither attached to worldliness, nor lets senses and anger affect him. In such a person resides God. In this piece of work, Guru Sahib is talking about what the ideal human is like, who is not affected by such shallow things, who is not affected by rewards or treasures, but who is themselves going in accordance with our ninth Nanak's true message, which shows us the true path to divinity to his disciples by teaching them to overcome greed, desire, ego, and pain, and that strength should be gained through truth, worship, sacrifice, and knowledge. Dhanwad ji, Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh. Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh. Judges, do you need a few more minutes to finalize the scores? Are we ready for the next presenter? Okay. GT. GT, we are good to go. Thank you. Okay, so the next presenter is Mannat Kaur. Give me 1 second and get started the recording, and then we're ready to go. Can you turn off your mic, your audio? Turn on your audio. Hanji. There you go. Thank you. Go. धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर ना दिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम मन्नत कौर है ਅਤੇ मैं ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਫ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਤੀਮਲ ਤੋਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਫਲਸਫਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੋਧੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਤਪਰ ਰਹੇ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। 13 ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਸਤਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਛਾਲੂ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਰਖ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 16 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣਾ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਸੰਕੋਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਵੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਣ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोख है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਕ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੇ ਪਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪਾਸਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌ ਨੇ ਦਿਆਵੇ ਤਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। This concludes group 4. सारे participants group 4 there present कर चुके, there are only 2. Are we ready with the score sheets? I would request all the judges to stay in the meet, even if we will probably have a half an hour gap in between to prepare the results together, but I would like you to be in the meet during this time, even if you're just muted and video turned off, because in case I have questions or anything, I should be able to reach you. Is that okay, or do you want me to call you? Do you need time to do all this? I thought this is automatic. Yes, it is. It is nothing to be done there, but I need to just make sure that we'll compile them together and we'll take about. Okay, yeah, because remember, that. each of you are having separate sheets, and because you're all having completely separate sheets, there's no way for me to put them together until I take one and copy into another. But I have only read access, and that you know about that. So what I will do is just put them together and get the results. So I'll probably need half an hour to go through the sheets and get that going. Half an hour. But I would request all of you to be there in the meet at least in the meantime. And so if I have any questions, I can reach out quickly. Is that okay? Or you prefer some other way? Okay. As you miss, yes. Which is the carriage which are in the region? And all 4 groups have been completed, and thank you to all the judges. Really appreciate so much effort you put into going through the whole questions and then preparing the answers yourself for each level. That's really appreciated. At least we appreciate your efforts, in taking the initiative, doing all this and working hard, extra. I'm just coordinating. It's limited. Great, thank you. ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। So we could go over some of the issues between us. Okay, then do you want me to turn you guys off, or you want to talk live? No, we could still be on the conference. You off ho jaao. You can get out of the conference. Okay, perfect. But do you want to, okay, so that's perfectly okay with me. I can completely cut myself off. 15 minute baad log on kar liyo usse. That's what it means. But if I leave the meeting, okay, then you can always come in. We don't want to take your time during what we're going to do. Yeah, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ concentration ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣਾ। Perfect. So I will also turn off the live video then. Yeah. Okay, Ji. And I would request, the only concern I have is if anybody is seeing on the live video, I would request anybody to join in after half an hour into the same meet directly, because there will be no live telecast anymore after this. You are turning off the telecast, right? Yes, I will be turning off the telecast, and I'll leave all 4 of you together. Okay. And also drop out. Okay. Thank you. And you can send me a message whenever you guys are ready for me to join in. ठीक.